హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను మీకు బ్యాక్ యార్డ్ లో నేను కొన్ని ప్లాంట్ స్టార్ట్స్ తీసుకొచ్చాను, అవి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ బిఫోర్ వీ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ప్లాంటింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ యార్డ్. ఏంటంటే నేను చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దట్ నేను చెప్పేవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాయి అంటున్నారు. బట్ దే వాంట్ మీ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ ఇక్కడ వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో అందరూ తెలుగు వాళ్ళు కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి నేను చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ అంత మంచిగా అర్థం అవ్వట్లేదు. సో నేను కూడా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక చూసుకున్నాను ఏంటంటే నా వీడియోస్ చూసే వాళ్ళందరూ ఏజ్ అరౌండ్ 18 to 35 మధ్యలో ఉన్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో చేయడం వల్ల అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ వీడియోలో నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మిక్స్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటాను, సో దాట్ మీకు అందరికీ ఈజీగా అర్థమవుతుందని. మీకు దీని మీద కామెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో, సో దాట్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్ని అకార్డింగ్లీ దానికి తగ్గట్టు చేస్తాను. సో బిఫోర్ ఫర్దర్ అడు లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. యే లైవ్ ప్లాంట్స్. సో ఇప్పుడు అందరికీ బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోవడం కుదరట్లేదు కదా, సో నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను. జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాయి, అందుకే గ్లౌస్ వేసుకొని ఉన్నాను. సో ఇప్పుడే వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక 1 day మనం బయట మామూలుగా ఉంచుతాము. రేపు మార్నింగ్ ఏమో ప్లాంట్స్ని ప్లాంట్ చేసుకుందాం. ఒక్కొక్కటి తీసి చూద్దాము ఎలా ఉన్నాయని. ఇది ఫస్ట్ది, ఇది లావెండర్ అనమాట. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎగ్ ప్లాంట్. ఇవి థర్డ్వి. ఇవి ఏంటంటే మొత్తం 6 ప్లాంట్స్ కలిపి వచ్చాయి. ఇవి బ్రసెల్స్ స్ప్రౌట్స్. ఇవి కూడా 6 ప్లాంట్స్ కలిపి వచ్చాయి. ఇది క్యాబేజ్ అనమాట. ఇవేమో బీన్స్. ఇవి వచ్చేసి పీస్. ఇది కాలీఫ్లవర్. ఇదేమో వాటర్ మిలన్. ఇవేంటంటే అసార్టెడ్ బెజిల్ వెరైటీస్ అని కొన్నాను, అంటే దీంట్లో మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బెజిల్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ వాటర్ మిలనే. ఇవి క్యాంటలోప్. అన్నిటికీ చూసారా మీరు, ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఇదేంటంటే మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ ప్లాంట్ ఏది అని. మనం కూడా ప్లాంట్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆ ప్లాంట్ పక్కన ఈ ట్యాగ్ అనేది పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఏది ఎక్కడ ప్లాంట్ చేసామని. కొత్త ప్లాంట్స్ అనేవి ప్లాంట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ద లాన్ ఈజ్ యాజ్ క్లీన్ యాజ్ ఇట్ క్యాన్ బీ. అండ్ ఆల్సో వీడ్స్ అనేవన్నీ తీసేస్తున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ అవన్నీ ఇక్కడ క్లీనప్ చేసుకుని ఉంటున్నాము. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అది. ఇవి నేను లాస్ట్ టైం మీకు చూపించినప్పుడు ప్లాంట్స్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కదా, నేను అప్పుడే ఎందుకు ప్లాంట్ చేయలేదు అని అంటే అప్పుడు టెంపరేచర్స్ అనేవి చాలా చల్లగా ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు రైట్ టైం అనమాట. May 10th దాటాక రైట్ టైం టు ప్లాంట్, అరౌండ్ మదర్స్ డే ఆ టైంలో. సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ చేస్తున్నాను. Last time when I've shown these plants, the temperature was not optimal for these to be planted. So right now the temperatures look good. Now in the daytime we are around 75 degrees and in the nights we are around 55 degrees. So I'm going to plant these today and I'll also show them to you while planting in detail about the plants and also the sun requirements. I have taken out beans and cauliflower aside and I'm going to take one after the other from this box and show you what they are. So this is lavender cabbage and this is a bean that I am growing at home. So I have sowed the seed and it's been growing so much, and from the last 2 to 3 weeks I've been keeping it outside to harden the plant so that once I sow it, it will be able to resist the temperature difference between inside and outside. And this is my eggplant, and here I have cantaloupe. This is peas, and here I have watermelon, and this is again another type of watermelon.
This is basil. These are assorted variety of basil, which is not like all of these are not just one type. These are multiple different types, and these are Brussels sprouts. So now I'm going to tell you what are the temperature requirements for these plants. So most of the plants are optimal at around 75 to 80 degrees, but some plants need more temperature than others. For example, if you look at eggplant is something that needs higher temperatures to produce the flower and also vegetable. Most of them I've been planting the previous year, except cauliflower is something that I haven't planted, and Brussels sprouts, that is something that I never planted, and snap peas is something which is easy to plant here in this region, so that's something that I've been always planting. Lavender is also something that I'm trying. This cabbage is also new, and the watermelons, basil and cantaloupe are all new. So now let's see where I plant and how I plant them. So the area that you are seeing here from the tomato cages and towards the oregano is where I'm going to plant today. This side of the yard gets more sun when compared to that side of the yard, so I'm going to plant the plants which needed more sun on this side, and that side I'll plant some plants which do not need full sun and which are okay with the partial sun. So I'm going to leave some space here for the tomatoes, which I'm going to do in the next video, but I'll do the rest of the plants which can go on that side first. So I have snap peas with me first to plant, and I'm using this cage that is here from the last season to support the snap peas to grow. And before I plant, I want to make sure that the ground is cleared first. Make sure you remove any weeds, and if there are any leaves or dried leaves, or if there is any grass around, then make sure you save it for composting. Now I'm trying to loosen up the soil for 1 to 2 inches to make sure there is enough aeration in the soil, and once I do that, I'll plant the starters. Okay, I've loosened up the soil, and I made sure there are no weeds and grass around. Now I'm going to take the starts from the plant starter and going to plant them. So this is how the plant is from the starter, and I've gently tried to move the roots around so that they are not close, and I'm going to make a small hole on the ground and plant them now. ఫస్ట్ నేను పెట్టేది బఠానీ చెట్లు. ముందు కింద గ్రౌండ్ మీద ఏమైనా పిచ్చి మొక్కలు ఉంటే అవి తీసేస్తున్నాను. When you are making these holes, make sure there are no small tiny rocks around that will stop the roots from growing and spreading. చిన్న రాళ్ళు లాంటివి ఉన్నా కానీ తీసేసుకోండి, తర్వాత రూట్స్ కట్టొస్తాయి. So this is from the plant starter. I'm pushing it slightly from the bottom so that it comes out a little bit. Once it comes out, I'm gently trying to pull it from the top. Here it is. Once we put them in the soil, they will have more room to grow. So I have 6 plants here, so I'm trying to put 3 on this side and 3 on the other side. ఆ ప్లాంట్ స్టార్టర్ కిట్ లో నుంచి కింద నుంచి పుష్ చేయండి ప్లాంట్స్ ని, అప్పుడు కొద్దిగా పైకి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత జెంటల్ గా లాగండి, లాగిన తర్వాత ప్లాంట్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది. మీకు రూట్స్ అనేవి క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. అలా కనిపించినప్పుడు రూట్స్ ని కొద్దిగా లూజన్ చేయండి, అప్పుడు అవి మనం పాతుకున్నప్పుడు వాటికి ఈజీగా పెరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ గడ్డి కానీ పెద్ద పెద్ద ఆకులు, ఎండిపోయిన ఆకులు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా సేవ్ చేసుకోండి. So this is my third one on this side. I'm going to follow the same process on the other side for the rest of the 3. Snap peas need an extra support for them to grow straight and grow bigger. So that's the reason why I'm using it around the cage. Snap peas ki entante koncham edaina support undali, అందుకే నేను టొమాటో కేజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. 3 ఇట్ సైడ్ 3 అట్ సైడ్ పెట్టాను. మేబీ ఫ్యూచర్ లో I'll add a string for them to support higher apart from what they have right now. And also make sure that you pull up the card from here and stick it to the ground so that you don't forget where exactly you have planted which plant.
And I've been letting these plants sit outside because I want them to harden up and make sure they adapt to the climatic conditions before I sow them in the ground. Now I'll make sure that I give them enough water because I want the soil to be moist and support the new growth. Now we have to follow the same process for the rest of the other plants. Okay, next I have cabbage here and I'm going to follow the same process. First I have added a little water to the plant starting kit because I want to make sure that the soil is moist and it's easy to take the plant out from the starter kit. And this is where I'm going to plant my cabbage. I'm preparing the ground first by making sure I loosen it up and I remove any weeds or anything that I don't want to be here. I don't know what this is, looks very fibrous. I'm going to take that off from my area where I want to plant, and I'm going to take these weeds off. And what I'm doing here is making the first 2 inches of soil loosen up because that will allow the soil to pass more air and nutrients inside the soil and help the plant to grow faster. So I'm going to loosen up and take off any weeds that I see here. And as I mentioned, these are all plants I've been keeping them outside and from the last 2 weeks to make sure these are hardened up before I plant them in the ground. While we are doing this, make sure that there are no tiny rocks or something that will interrupt the plant roots to grow. So I've prepared the base for the plants to go in. Now I have the plants here. I'm going to loosen up them from the plant starter kit just like the way that I did previously. Push them from the bottom and they start to come up, and once you see them coming up, gently take them off. You have the roots seen like this. Slowly, gently try to loosen up the roots so that they can spread out easily. And I have 6 plants here. I'm going to plant 2 in 3 rows. This is what I'm going to plant here first and cover it up with soil. I'm going to do one more here. Make sure that while we are loosening up the roots, don't try to do it in a harsh way that it damages the plant. So we want to do the process gently. So if the roots are damaged in this stage, it's hard for the plant to pick it up because it's going onto a new environment, onto the ground from being in the seed starter kit. Now that we have the plants go in the ground, I'm going to gently give it some water. Next, I'm preparing the soil for the Brussels sprouts. These are Long Island Brussels sprouts. So just as I did previously, clearing up the soil and collecting any compost that I have in this bin. So as I mentioned in the beginning, I've got these plants a few weeks ago and I have let them sit outside for a few weeks just to make sure that they have the right temperatures to grow in the ground. And now I'm planting them. But if you are planting your starters growing from seeds, then you might have started your seeds around a few weeks ago, like February or March, and then you will have to bring them out a few days in a week before you bring them forever in the garden. So first, in the first week, you have to bring it out for a couple of hours in shade, and then the next day you can bring for 3 hours, and then on the third day you can bring for 4 hours, and then slowly after 1 week you can leave them outside. So after first week, you can leave the plants in the garden overnight and harden them up. So in this process, what we are doing is we are making them acclimated with what the temperatures are outside, so that when we
completely sow them in the ground, they'll be able to adjust to the new climatic conditions. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఆల్రెడీ ఈ ప్లాంట్స్ నేను కొన్న వెంటనే బయటనే పెట్టేశాను లోపల తీసుకెళ్లకుండా. అదే మీరు సీడ్స్తో కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉంటే, మీరు ఫిబ్రవరి కానీ మార్చ్లో కానీ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు గ్రో లైట్ కింద. ఆ ప్లాంట్స్ని వెంటనే తీసుకొచ్చి గ్రౌండ్లో పెట్టేయకూడదు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలనంటే 2 hours మాత్రమే బయట పెట్టాలి, షేడ్లో పెట్టాలి. నెక్స్ట్ డే ఏమో 3 hours పెట్టాలి, నెక్స్ట్ డే 4 hours. అలా 1 week తర్వాత మీరు 6-7 hours బయట పెడతారు. అలా ఒక 1 week అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఓవర్ నైట్ బయట వదిలేయచ్చు. అలా 2 weeks వదిలిన తర్వాత అవి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి అడ్జస్ట్ అవుతాయి. అలా 2 weeks అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు గ్రౌండ్లో పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి 2-3 కలిపి ఉన్నాయి, సో అందుకే అవి సపరేట్ చేస్తున్నాను. 2 different లొకేషన్స్లో పెట్టచ్చు కాబట్టి. So what I've planted previously is cauliflower, and now what I'm going to plant is eggplant, and after this I'm going to plant beans, and that will be the end of my planting for today. In this video throughout I've been showing a lot of earthworms to you guys, right? So why are earthworms important? Earthworms help to increase the amount of air and water that gets into the soil. So basically they break down the organic matter like leaves and grass into things that plants can use. So whenever they eat anything, they leave behind their castings that are very valuable type of fertilizer. They are like free farm help. So this is how we have planted the new plant starts for the season in this year, and I'm going to water them mostly once a day in the first few weeks. And if the temperature is high like this, if there is rain, then I'll try to alternate between 1 day to 2 days. I'll keep you updated with how my plants are doing. If you are trying to start your own garden, I hope this is useful. If you like this video, please give it a like, and if you think it will help your friends to grow their garden, then share it with your friends, and also please don't forget to subscribe to the channel. See you in the next one. Bye.